It's actually a chilly morning here in Kitale town. And yes, we are not in Kajiado, we are in Kitale. We've traveled all the way to come and see how people in Western Kenya. Kitale is considered part of Western Kenya. Some people say it's part of Rift Valley. So it kind of is on the borderline of Western Kenya and Rift Valley province. So, but it actually is the headquarters of Nzoia County. And we just want to see how people farm here. Remember, it experiences a different climatic pattern as compared to Kajiado. So we are here to see how this thing works in Kitale and just the whole of Western region and any other place that receives good amount of rainfall. As always, this is Africa Farming. My name is Samuel, and this channel is for new generation farmers and new entrants in farming who are willing to learn new farming practices. So take a second or two to subscribe and hit on the notification bell so that YouTube can always notify you whenever we have a new video. This is a new segment we are starting where we'll be visiting farms, established farms, so that we can learn a thing or two. Today, we'll actually be having a farm tour with the owners of this farm, who happen to be my parents. So we'll be taking you through. So we'll be starting this segment, and if probably you have a farm and you'd want us to visit your farm, you can always connect us on Instagram, Africa Farming KE, on Twitter, Africa Farming KE, on Facebook, Africa Farming, or you can just comment on all our videos because we'll always get a notification. We'll plan to come and visit your farm. So let's take a break, as we now start preparing to, see where we're gonna start from. We're actually now going to the chicken section of the farm, and naona father hapa anatengezea kuku. Mimi naosha hizi drinkers. After the water is finished inside, I come and wash them and fill with the water. The chicks to chicken to drink. Oh. Yeah. Muna mix na chochote ama tu ni maji? Maji tu. When the chickens are not sick, you don't put anything inside. Yes. Just normal water. Yeah. Okay. Na hii maji nawapeleka for how long, like ukijaza hivi? Wakiwa vile wako wengi, just on daily basis. Okay. But when there are fewer, it can take 2 days. But it's supposed to be changed every day. Changed and washed. Changed and washed. Okay. Yeah. So we'll go to the chicken house tuone venye iko. So hii section ya nini? What is this section for? This section ya vifaranga. Hatuwezi changanya na wakubwa. Vikaanguliwa kwanza vinakula separately from the big ones. Fika kiwango fulani ndio tuna transfer. Mnapeleka kwa kuku wengine. Na hizi zikiwa hapa zinakula chicken mash. Zikikuwa kidogo zinaanza kukula growers. Alafu ndio tunapeleka kwa kuku wakubwa huko. Kwa wakule sasa ile kienyeji. Ile chakula ya kienyeji. Lakini huwa tunachanganya na layers kwa maana kuna wale kuku na lay. Okay. Kuku wa kienyeji. So we mix those chengas with the layers. Ndo zile vizuri. Mimi huko napatianga tu kienyeji pure. Ndakana ni mix na chakula ya layer pia. Layers ukimix nasaidia kulay kutaka mayai. So tumeingia kwa kuku. Hii structure yenyewe ya kuku imefunikwa kila pahali. You have predators huku ama? Naona imefunikwa kabisa. Hapa imefunika kwa maana kuna ule upande mwingine ni mahali ya kulay eggs. Where we have nests.
Okay. Hapa zinakula. Hata huko kuna chakula lakini kuna nest pia mahali wale wanataga wanaenda kutaga. Na tena space ukiwa na kuku wengi zingine zitakuwa huko. Yes. Asiwezi toshea hapa. Zote Yeah. So hizi ni patches. Yeah. Hapa ndio mahali hapa ndio zinalala usiku. Zinapanda hapa. Zinapanda hapa zikilala. Zikilala alafu hiyo droppings na drop chini. Hii inakuwa mbolea after. Mbolea sawa, hii ni chini ni sawdust. Hii mixiwa na hiyo droppings. Tuna replace, tunaweka sawdust ingine. Alafu hii inapelekwa kwa shamba. Inapelekwa kwa shamba, ni mbolea mzuri kwa mboga, kwa ndizi, kwa nini? Mbolea mzuri. So sasa mko na kuku ngapi hivi roughly? Hizi ni kama kuku 100. 100 Yeah. Guys, the cuckoos that we started with in our backyard farm chicken house zilitoka hapa. The original brood. Ama zinaitwa original what? The breeders. So right now we have almost 50 chicken ama 60. But baba na mama yao yote ilitoka hapa. Zililetwa kutoka hapa. The jogoo and the hen. Zilitoka hapa na tumegrow tu polepole. Sasa we have almost 50 60 na zinaendelea zikitaga. But now here you practice free range. Zinatoka zinaenda zinakulia ndani, zinakulia nje. Kwa maana nimefence hapo nje na waya na chicken yes, ambayo kuku hawatoki nje, wanakuwa tu ndani hapo. Na sasa huko kwa hapo penye zina lay tunaweza ziona. Haya. Acha tuende kwa layers zenye zina lay. Pia huko kuna laying nest. Hizo ni nests. Hata kuna ile kuku inalalia na kuku 3 hapo na hii. Okay. Inalalia mayai. Hizi ni nests. Naona ziko na mayai moja. Hii ya ku attract wale wanataka kulay wanaingia hapo. Ukiweka mayai ina attract. Naona hapa yenye inalalia. Hii inalalia. Hata hapa inalalia lakini imetoka kukula. Hata hapa inalalia lakini imeenda kukula chakula. Hata huku pia tunaweka chakula. For those who are sinalalia, badala ya kwenda huko mbali zinaruka zinakuja hapa karibu. Alafu zikimaliza zinapitia huko naona zinatufuata. Na kuna maji hapo pia. Wale wa hapa wanatoka na kunywa. Hizi ni pia kienyeji ya improved. Improved, kuna improved. Naona most zile naona ni improved. Improved. Pia kienyeji ni siko chache lakini nyingi sawa ni improved. Okay. Improved. And these they are resistant. Hata mayai yao ni kubwa. Yes. Naona nyingine imepanda hapo inataka kutaga. Sour. This is good. Unajua zinapanda mpaka juu. Yes. Tunaona huko juu ndio zinalala. Hapo. Astaki chini. Na kwenda juu. Sasa hii ndio kitu sijatengeza kwa hiyo chicken house. Hii ni nzuri sana. Ni watengezee patches patches. Sawa. So tutoke hapa tuende kwa ng'ombe. Ng'ombe. Upande huu ni upande wa kukulia. Zinakulia hapa, alafu upande huu ni wa kulala. Zinalala kwa mattress. Kuna mattress zao hizo. Mazi. Naona mattress. Hapa zinakula. Alafu maji yao ndio hii ikishakula inakunywa maji. So hii ng'ombe ni type gani? Inaitwa hii ni Asha. Asha. Na inatoa ishaanza kutoa maziwa? Inatoa. Hii ni in-calf. In-calf inamaanisha iko pregnant. Iko na mimba. Okay. Na huyu ni mtoto wa huyu. Hii ni mtoto wa huyu? The first one. Okay. First born. And they are big one. Asha. Hizi ni pure Asha ama ni no pure. Pure Asha. Alafu inatoa lita ngapi ya maziwa? Ye naweza toa ikikula vizuri naweza toa like 18 liters. Pa milking schedule. 9 in morning, 9 evening. Okay. Ikikula vizuri. Bado mnauza maziwa? Unajua kitambo tulikuwa watoto mlikuwa mnauza maziwa. Tunauza sasa hivi tunakamua ng'ombe moja. Lakini hiyo part of it tunauza.
tunauza, ingine tunakunywa chai. Na tukua watoto mlikuwa na ng'ombe zile za free, zinaitwa free range. Hizo zilikuwa za muli change system. Tulichange system, hizo zilikuwa most of them zilikuwa za kienyeji. Zilikuwa zinakula nje. Hizi zinakulia hapa zero grazing. So if you compare hizo na hizi, which one is better? Which is These ones are better because they give more milk. Okay. The other ones can be many, but the milk production is less. Yeah. Na hizi ni pure zero grazing, hizi tumezoesha zinakula zero grazing. Alafu jioni tunafungua zinakula huko nje. They are used to both zero grazing na kukula nje pia. Okay. That is good. So zinalala, mnasikia zinalalia mattress bwana. Mattress zao ndio. Zinalala mattress zao hizo every morning wana clean, zinakauka jioni, zitakuwa zimekauka, alafu wanazilalisha. Kila ng'ombe ina room yake. Ikija inajua mahali inalala. Na si ni costly, it's costly to set up such a system. Yeah, you need to have enough cash because of the materials involved. So roughly ng'ombe kama hii inaweza kuwa how much if somebody was to ask how much? Hiyo ng'ombe is about 150,000. Wow, okay. Wow, okay. They are expensive. So hiyo ilikuja kama iko in calf ama ilikuja ilifanywa aje kutoka kwa hiyo ilikuja bila kwa in calf. Hii tulifanyia hapa insemination. AI ndio ikapata hii. Okay. Alafu kuna ndama wengine hii ilizaa juzi. Gani ile yako ile? Hii ya mbele hii. Kuna ndama wake huko hapo nje. Mmoja wao huyo mdogo. Okay. Hapa ni mahali ya kuwekea hao chakula. Kuna hay. Na ili ingine hay tulisiaga, it is in unga form. Sasa uchanganya, naweka chumvi. Alafu wakati wa kukula wanaziweka hapo zinakula. Alafu kuna dairy wakati wa kukamua. Wanachota dairy kilo 2. Nimeona pesa kukamua iko pale. Every milking inakula kilo 2. Na wanachanganya pia na hii chakula. Okay. Na chumvi. That is nice. So advice ya young people who want to do dairy farming. Dairy farming. What will be the advice? The advice is first of all to know where tukaa sisi wenye bado hatujafika place ya kupata hiyo 150,000. Kuna ng'ombe moja. Hapana. What you do, unaweza nunua kama bado ndama, unaikuza. Alafu inakuwa. It's cheaper. It's cheaper. You buy a smaller one, a calf. Alafu unakuza, shafika hiyo wakati wa kupata mimba unaleta daktari. Anafanyia AI alafu inakuwa. So how do you know hii breed ni mzuri? Like is there a way you check ng'ombe kujua breed yake? Unaona hii. Watu wamecomplain wamenunua hizi ng'ombe lakini hazitoi maziwa. Unaona hii vile inakavu hivyo. Kwa mgongo. Hiyo ni ng'ombe ya maziwa. Hapo kwa mgongo hivyo. Vile naenda hivyo. Hizo ng'ombe za maziwa. Inatoa maziwa mzuri. Okay. Lakini ikiwa too straight. Najua. Sasa hii iko straight. Hiyo sio straight ukiangalia. Huyo ni mama mzee. This one is still young. Ikiwa young you can determine from there. Hey guys, I didn't know that bana. Unaangalia mgongo ikienda curve kidogo unajua hapo maziwa iko. Na mwanze polepole, unasikia mwanze kama ni kidogo. Kama can't afford a big one, you start you buy a smaller one, a calf. Yeah. By the way, for your information, this is my dad. Najua tuliwaambia kweli. Hatukwambia. This is my dad. Yeye ndo ametulea hapa tukua watoto tangu tukue young kids. Very soon mtaona madhe in a different section. Yeah. So sawa. Ndama zinalala hapa. Pia kwa mattress. The mattress ya ndama mdogo kwa huyu alizaliwa ni hapa. Na ndama mwingine analala hapa. Otherwise tunatakiwa kulala hapa, but because this area has some chakula. Tuliweke lala hapa. Otherwise this were meant for the cows. Kulala. Yani mahali ya kulala.
kama bedroom. Sawa. Ndio watering trough ama inaitwa drinking trough? Drinking trough. Ni tire tu ilikatwa. Hii ni tire tractor. Otherwise tunatumia buckets. Alafu hii inakuwa rough sababu ya skidding. Ng'ombe naweza skid na ivunjike. Hata mtu. Yes. So, na sababu hii dan. Naweza tembea uteleze na uanguke. Yani tunaweka hii rough. All the friction, yani steleze. Ndio Madhe ametujoin, uni Madhe ametujoin. Mama sema hi. Pia atatupeleka, unaona Catholic Diocese CWA. So Catholics out there, you have your member here. CWA. No, ni sawa tu. So Madhe atatupeleka kwa shamba huko sasa kwa mamboga. Mama utaki CWA ionekane. Kwa nini? Hiyo ni Christian. Si ndio ni poa, watu watakana kuona. Kuna Wakatoliki huku nje wanaangalia hii. Vaa tu ukitaka. Sawa, so tumemaliza hapa.